Здорово. Продолжаем. Хогвартс. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Ну у нас это, только сюжетка. Потому что из побочек только полетать. И это на другом конце карты. Не хочу туда сейчас. Welcome back. Здорово. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Проникновение со I shall взломом. meet you in my portrait there. Until then. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Revelio. Accio. Revelio. Это... Блин, а как я их не нашел? Они под замком. Жабки. Aloha Mora. Levioso. Revelio. Пан. Revelio. Нахера здесь этот мостик? Мне что, теперь обратно всю дорогу? Не-не-не, спасибо, я здесь спрыгну, пожалуй. Давай. Да давай, прыгай. О, нормально же все. Revelio. Еще можно. Aloha Mora.
Упустил. Revelio. Загадочная дисциплина, которую лишь в редких случаях предлагают изучать студентам старших курсов. Алхимия фокусируется на 4 природных элементах и рассказывает о науке трансмутации. М. Aloha Mora. Fine. Revelio. Назначение этого артефакта, скорее всего, было интерпретировано не совсем верно, хотя большинство волшебников прельщает перспектива владения таким мощным оружием. Просто невероятно. Так это же пушка. Просто тупо. Revelio. Да, по-моему, поджечь нужно чашку, нет? Confringo. You are the talk of the school since you saved Mr. Reb and I from Accio. We have come so far. We should discuss the next Revelio. Здорово. Урна с прахом. По слухам, на этой урне когда-то была надпись «Основоположник науки об укрощении драконов». Не следовало начинать с венгерского хвосторога. Блин, такая вот мне еще нужна одна. Дверка. В смысле, не Revelio. дверка, а что это? Так, не понял. Как туда? Вот, бля. Где-то здесь. Revelio. Так, там побочку дали. Можно сходить пока туда. Revelio. Не так. Aloha Mora. Там еще статуэтка, судя по всему. Как раз ночь. Да.
Revelio. О, стой, ключ? Вот он где. Последний. Полетел, дрянь. Найс. Я, правда, забыл, как его ловить. Excellent. Забыл, в скобочках с первого раза получилось. Так, ну мне теперь нужно... Куда отнести это говно? Сюда. Здесь что-нибудь прикольное дадут. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. That's it. I'm making good progress with those tokens. Another house token for the house chest. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. Here we go, the last house token. Time to see what's inside. Ничего, увы. И Well, look at that. Thanks старинная both to the format школьная mistress форма you practicing Когтеврана. Это плащ. Это чисто лук. Ну да. Блин, ну выглядит прикольно так-то. Я, кстати, только сейчас заметил, что можно... эту нельзя. У этой нет капюшона, судя по всему. Ебать. Ладно. Это типа free-to-play версия вот этого плаща. Потому что... Нет, не этого. Вот этого. Ну, красивый. Еще и светится. Incendio. Тут еще какая-то побочка появилась. Это все то же самое. Ладно, его закроем, так уж и быть, до конца. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Hello, Nellie. Actually, I found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Whew. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. Смотри, смотри. А у тебя нет такого, лохушка. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it.
I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. I don't blame her for being concerned. We have been involved in some dangerous activities. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother may have been right. Могла быть права. Действительно, блядь. Has Officer Singer done anything with the Что evidence нужно provided? сделать, чтобы She ты has сказала, not. что она была права? Harlow is as Убить strong as тебя? ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Если Macmillan, просто угроз my father would be недостаточно. alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way. But that does not mean that she likes it. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Revelio. Так, блять. Меня напрягает эта метка. Надо ее достать. Как? Revelio. Совсем не туда, мне кажется, иду. А может, типа с улицы?
Еще ниже. Что-то не похоже, чтобы здесь были какие-то проходы. Выше показывает. Ай, хер с ним. Revelio. Alohomora. Revelio. Уважаемый профессор Уизли, спасибо за письмо. Отрадно слышать, что среди нынешнего выпуска есть ученики, которые заинтересованы в работе в министерстве и хорошо для нее подходят. Разумеется, составить представление о способностях этих молодых людей нам помогут их результаты СОВ, однако ваше мнение мы тоже учитываем. Вы не понаслышке знакомы с особенностями нашей работы, и поэтому можете дать самые точные рекомендации, за что я безмерно благодарен. Буду ждать от вас новых писем в ходе учебного года. С уважением, Феррис Спейвен, министр магии, Лондон. Да блядь, где здесь вход? Revelio. Ниже сундуки. Revelio. What do you want? Leave me. Now here, Professor Fig. The keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it,
despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. Можно дико So you'll need a спросить. disguise. I have just the thing. Он договорится. Polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does? So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that test anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. А, я ничего кастовать не могу. Блин, Do жаль. you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Ну, не будем спрашивать, почему. Там явно какое-то такое зелье. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. Student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather Мне, unenviable task. мне. Я все сделаю. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the Ministry. I thought I heard the headmaster approaching. Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley.
вжился в роль. Изи. Well, there's one for my diary. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Headmaster? Here, what could he want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. You call that a shine on those boots? Do better. Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. Согласен. The injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Найс, минус директор. What did we do to deserve him as a head? If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. А куда метка делась? Куда метка делась? Hello. Fuck. Ладно. Большой зал. Найс. Он просто где-то здесь, короче. Ищи. О. Блин, я кастовать не могу, к сожалению. Куда бегу? А вот. Hope it's not about anything I've been doing. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Все со мной в порядке. Чего вы доебались? I haven't time for any of you at the moment. None. Professor, a word, please. Hello, Professor Bland. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh.
Very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that one. That ought to give Professor Fig some breathing room. Scrope's as hard a worker as any house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone. Even Master himself. Ну, какой, блядь, это... Умный. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. Блин. I best get out of sight. Прервал. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the gargoyle. Revelio. Incendio. И где кабинет директора? Как скрыть это говно? Ладно. Больничное крыло. Revelio. What are you up to now? И ничего такого. Confringo. Не попал. Туда как-то зайти туда можно. Accio.
Эм. Revelio. А, вон. Чё? Не так. Не настолько ниже. Тут тоже прохода нет. Блин, а как туда попасть-то? Хотя погоди. Не. Не то. Тоже не то. Revelio. Как туда попасть? Куда? А, видимо, так. Блин, дерьмо. Ладно. Revelio. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. So you have. But bring me a few more and I'll show you how to improve Блин. casting Alahamora. Where should I look for more demiguise statues and moons? All of my usual haunts, which, as you know, have now become quite haunting. Here in the castle, in Hogsmeade, and, believe it or not, in some of the surrounding hamlets. My tormentor is nothing if not thorough. I haven't left the castle in ages, and I'm constantly on edge. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. I commend you for your courage and valor, especially since they can only be collected at night. Revelio. Я, походу, вообще не туда тэпнулся от слова совсем. Confringo. Accio. Revelio. Просто страничка без всего. Найс. Подошел, просто награду спиздил. Revelio. Хули он светится. Ну, сука. Revelio.
Это, видимо, сундук. Короче, где-то выше еще страничка деленькает. Revelio. Или нет? Замки 3-го левела. О. Aloha Mora. Revelio. Ты где, сука? Профессор Гекат. После нашего разговора я обратился к знакомым гоблинам из Гринготса. Все они осуждают действия Ранрука, а некоторые подозревают, что цель его действий совсем иная, нежели он заявляет. Судя по тому, как он относится к тем из сородичей, кто отказывается примкнуть к нему, я склонен согласиться с подобной оценкой. Буду держать вас в курсе. Тем временем необходимо сохранять бдительность. С уважением, Эзоп Шарп. Эзоп. Revelio. Ладно, короче, явно не здесь. Страничка. О, бабочка. Revelio. Ну ладно. Ого. Какой-то специальный ключ нужен, походу. The gargoyle. That's where I need to speak the password. О, это же где-то... Revelio. Так, ну это понятно. Лестницу, ведущую в кабинет директора, охраняет заколдованная горгулья, которая впускает только тех, кто знает пароль, хотя трудно себе представить хоть кого-нибудь, кто решился бы навестить нынешнего хозяина этого кабинета. Это же где-то недалеко. Где-то на лестнице. Lumos. Вроде. Revelio. Вон она. Lumos. Что, защита? Да. Revelio. Lumos. Я туда не пролезу. Или пройду. Пройду, не пройду, пройду, пройду. Погнали. Toujours pure. Идите, блядь. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Не всем директорам и директрисам нравится заново переживать повседневные трудности, с которыми они постоянно сталкивались во время управления школой чародейства и волшебства. Некоторые предпочитают наслаждаться заслуженным сном, если предоставляется такая возможность. О, шляпа.
Эта зачарованная шляпа была создана 4 основателями Хогвартса как средство, с помощью которого ученики определяются в один из 4 факультетов школы. Имея опыт в легилименции, распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестируемого студента, что позволяет ей считывать его мысли и способности. Здорово, брат. Как дела? Тоже 3-й левел. Вот сука. Aloha, Mora. Да ну... Ю мать. Сколько там лун нужно было? Сейчас окажется, что одна какая-нибудь. Можно мало. Реально одна. И я бы мог 3-й левел открывать. Ну заебись. Можешь сгонять по фасту? Потом вернуться. Просто так много 3-го левела замков по дороге. Ну, тут сложно искать. Тут 2, но они, скорее всего, тоже под замками 3-го левела. О, вот здесь, например. Да. Как мне обратно? Я не могу выше подняться. Блин, ну вы. Невидимая стена. Ну, ГГ. Где меня, интересно, заспавнят сейчас? О, ну отсюда я, скорее всего, еще могу уйти, да? Нет, не могу. Заблочены ТПшки. Блять. Жаль. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Блин, мне интересно, смогу ли я потом It's good еще to раз see you. сюда All прийти. thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Так, по пьедесталу и прочитать книгу, да? Чек из аптеки, зелье от прыщей. Revelio. Это мы уже знаем его. Секретик.
Чек, средство для укрепления волос, воск для усов, помада для волос из бундимуна, расческа с жемчужной ручкой, чесалка для спины с золотой ручкой, доксицид. Уплачена лишь малая часть суммы, не забыть направить счет в министерство. Омут памяти. Revelio. That must be the pedestal. 30 монет. Кайф. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? Кто I am я? here. Нигде я, а кто я? You may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Это сказка о дарах смерти, что ли? In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Чё ты так медленно? Во. А, в дома заходить нельзя. Ничего кастовать нельзя. I should have run when I could. I'd be free by now. Best move while I can. Neve must be here somewhere. Он уйдет, или он так будет на меня пялиться? А, я могу их отвлечь? Нет, не могу. Это понятно, он так и будет на меня пялиться. Так, а я больше нигде пройти не могу. I need to time this just right. I see. A staircase straight ahead. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there.
This is my chance. Coming, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. Ай, тихо. Closed tight. That doorway looks like the only safe way forward. Так, а зачем мне хил дали? Я ж... Ой, я кастовать могу. Хрена себе. Значит, сейчас драться, скорее всего, надо будет. Now's my chance. That's the way forward. Плащ-невидимка. Can this be? I think I'm invisible. Да можешь быстрее идти, ну. Куда мне? Что я не пойму. А, все, понял. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Нахрена из инвиза вылилось? Гений. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. I've never felt such power. Не могу спылы поменять. Только эти доступны. Бомбарда. Может, мы все-таки это... В мантии невидимки прогуляемся. Нет? Ну, видимо, нет.
Ой, блин. А, так у меня кулдаунов почти нет. Очень маленькие кулдауны на ней. Ай, блядь. А, Protego. Depulso. я же сделал. Почему не засчитала? О. Видимо, надо было ждать. Последний момент только кастовать. Отстань. Descendo. Depulso. Bombarda. Defendo. Descendo. Depulso. Bombarda. Ой, 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 ой. Bombarda. Descendo. А чё он? Все? Depulso. Defendo. Bombarda. Defendo. Bombarda. Descendo. Depulso. Bombarda. Defendo. Descendo. Depulso. Я забыл, как с троллями драться. Bombarda. Defendo. Depulso. Defendo. Bombarda. Descendo. Depulso. Bombarda. Descendo. Bombarda. Defendo. Depulso. Bombarda. Defendo. Bombarda. Descendo. Defendo. Да я же увернулся. Куда? Алло, проснись. Depulso. Bombarda. Defendo. Descendo. Depulso. Bombarda. Defendo. Depulso. Descendo. Bombarda. Defendo.
Чем там можно им... Как им дубинкой-то по голове вдарить их же? А, ну у меня просто нету фульпен, да. Ладно. Придется просто ручками их ковырять. Не, это не то, что я хотел сделать. Нет. Так, один готов. Философский камень. Нет, просто дальше. А, нет, вот он. Shadow Garden. Я тень. Настал час безумия. Pass through the mourners ahead. I can't believe she's dead. Dear sweet. Let us always honor. We won't be the same without her. Чё ты смотришь, бля? Времени не хватает. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Ауф. Remember that as you witness my memory.
Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Only imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Я так не умею. Магия вне Хогвартса, все дела. Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Блин, это звучит как план. Но не уверен, что мне сил хватит на такое могучее колдовство. Ты тут оказался. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? Это я, да-да. It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Что-то не подумал. Я спрашивал вчера, когда они называли 5 имен. Почему 5, если хранители 4? I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey.
Ебать, что со светом? I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Не, чел, я иду доставать последнюю статую, ну как последнюю, одну, которая мне нужна для третьей Алахаморы. On another adventure, are we? Но я хочу проверить, можно ли вернуться в кабинет директора. Или это чисто квестовый локо. Is the key to saving Anne? I know it. Meet me outside of Feldcrot as soon as you can. Revelio. Так. Нет. Вон она. Перелезь. Ты чё, сука? Даже Гриша перелез бы. Во. Aloha Mora. Mine now, demi guys. Revelio. Наверху что-нибудь есть? Нет, ни хрена. Так. Вспомнить бы теперь, где кабинет директора. Вниз. I've always said that travel. Вниз. А, ну да, точно. Сначала выучить, а потом уже. Marvelous, simply marvelous. I've never seen the head. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. Any luck removing some more of those I actually have some moons. Dear me, you have been busy. Incredible, thank you. You're ready for the final Alahamora lesson. With this knowledge, no lock shall ever stand in your way. You have done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. Alas. If you do find more, please feel free to remove them. You'll be doing your caretaker a huge service. And if I ever find out who the bully is behind this cruel trick, I shall let you know. Thank you once again for your assistance and tenacity. Now that you've mastered Alahamora, no lock is unbreakable. But do feel free to keep finding demiguise statues and removing those moons. Choose your battles, I say. I shall be polished another day. Aloha Mora. Жаль, что они вообще ничем не отличаются, замки. Ну, типа, первое, третье вообще не отличишь в плане взлома. Но сложнее не становится. Че, в принципе, взлом тут довольно детский.
Revelio. Но это не то. Я не сюда хотел попасть. Я вон туда хотел попасть. Там я уже все смотрел. Оттуда не попасть, отсюда тоже не попасть. Здесь тоже. Это тоже не то. Блин, как туда попасть? Я думал, отсюда можно. Там тоже нет таких проходов. Revelio. Я все осматривал уже, когда квест тут был. Так, ладно. Кабинет директора сначала. По-любому туда можно попасть. Там же какая-то дверь с специальным ключом. Хотя, возможно, это тоже квестовая дверь. Потому что... ну она же не совсем в кабинете, она рядом. Открыто. Халява. Revelio. Я уже открывал. Ну там, кстати, за этим вторым замком третий замок. Так что можно еще раз туда сходить. Так, сейчас, секунду. Так, сейчас я тут эти два замка открою, залутаюсь, и надо будет отойти минут, не знаю, может, на 10. Revelio. О, привет. Как дела? Нормально? Alohomora. Я тут чисто мимо проходил.
Revelio. Так, это я не ожидал. Ладно. Кстати, ачивку дали за, ну, типа, побывать на самой высокой точке замка. Revelio. Или в самой высокой комнате, ну, короче, типа того. Перо приема и книга доступа. Перо приема и книга доступа были помещены сюда основателями, и с тех пор к ним никто не прикасался. Они записывают имя каждого потенциального ученика Хогвартса в тот момент, когда у них впервые появляются признаки магических способностей. Однако перо имеет более мягкий нрав, чем книга, которая иногда захлопывается до того, как имя написано, если доказательства магических наклонностей не очень существенны. Блин, прикольно. Я про такое не знал. Revelio. Все, получается, здесь залутал. Так, погнали в выручай комнату. Заидентифаем предметы, траву соберем, которая мне не нужна уже. Хотя можно хилки покрафтить. Deke has some exciting news to share. 2 одинаковых шарфа. Ого. Плащ, на котором мне левела не хватает. Давно такого не было. Так, у меня вот это. Говно.
Так, ладно, короче, минут на 10 отойду. Бараба.
Так, я тут. Вроде в 10 минут уложился. Не засекал, правда? Так, там я слышал с этим, с Себастьяном две побочки. Вот еще какая-то побочка. Рецепт какой-то дадут. Ого. А потом тогда к Себу. Не то. О, блядь, открой. Пау. I suspect you are the one who has been interfering with a rather personal matter. The Demiguise statues and the moons contained therein were placed as they were for good reason. You should not meddle in the personal affairs of others. In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effects it had on the wizard milling industry. Throughout the many goblin battles, countless wizard cloaks were lost. Actually, we do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. And now for a stroll. If you fail History of Magic, you're doomed to repeat it. Along with the rest of the castle, class, that was that is. completed in the late early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Eargit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Же этот, Did you say Bragbor? блядь, только что ж говорили про него. По металлу. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin wrought iron and silver has survived to this very day. Oh, of course. Сорян. Odgok said he was an ancestor Ой. of Ranrock. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Curious students can find... Revelio. Что мы ищем?
Кого, блядь? А вот. Гримбольд Швейт. Череп знаменитого портного Гримбольда Швейта, чье искусное рукоделие помогло отремонтировать бесчисленные пальто ведьмы и волшебников во время восстания гоблинов 1752 года. Благодаря этому им удалось не заболеть, принимая участие в сражении. Oh, yes. I see you found Grimbold Weft. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of these scholarly pursuits. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Athbuddle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower. Я же здесь вроде все вообще находил. Все странички собирал, нет? These bits of broom are all that Видимо, нет. This is a centuries-old likeness of Pangadon. Машущий рыцарь. Доспехи сэра Афпудла из воплощенного ликования, легендарно-дружелюбного рыцаря. Легенда гласит, что он был способен выиграть любую битву до того, как она началась, благодаря своей добродушной тактике ведения переговоров. О, Токнуджутсу. Это Наруто. Некоторые приписывают это чрезмерно сильным веселящим чарам, которые сэр Афпудл наложил на самого себя. Или Луфарь в пятом гире. На нем тоже какие-то веселящие чары. Professor Binns, I found the statue of Sir Athbuddle. Ah, well done. Alas, Sir Athbuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Pity goblins and wizards can't get along. True. But imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise students, such as yourself, will learn from it. Все. I don't think Mr. Pemberton meant to use his own stationery. He knows something about those demigods. History is written by those who do their О, schoolwork. плюс левел. Or at least Так, ну один талыч надо сюда оставить. Потому что это звучит как имба какая-то ебучая. Вот это прикольно, но я еще даже ни разу не юзал трансформацию в файте. Это тоже может быть прикольно. А. Это, кстати, тоже можно качнуть. Можно вообще в инвиз упороться. Ну и это вообще говно полное. Не знаю, зачем я это вкачал. Зелья вообще не использую. Ни зелья, ни эти всякие.
Но вот это, кстати, имба тоже. Потому что, ну, это просто можно бесконечно тогда под фокусирующим зельем находиться. Но не бесконечно весь файт. Блок я не использую. Хотя мог бы. Ладно, пока не знаю, что качать. How can we do so much and accomplish so little? Так, ну все, да, я так понимаю, это конец. Так, у меня на самом деле... Вообще, это не то, что я хотел. Ну ладно, поговорим с Диком. Но он же, по идее, в этой выручай комнате должен быть. Почему метка туда? Нет. Ладно. Revelio. А, ну да. Блять. Ладно. Has some exciting news to share. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix gnat he mentioned. The one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Угу. Вот я бы что сделал. Это в Хогсмиде вообще. Did you want it? Those statues took time and effort. Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? В смысле, ты сам мне сову отправил? Гений, блядь. They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself.
Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. The statues are a form of bullying. You're no better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Sack him and be done with it, I say. Down with Phineas, not jealous. Так. Что на это может сказать Мун? Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. It was a classmate of yours that you bullied, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. I don't think he likes being called that. Of course he does. Oh, we had such flowing locks, and we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Так, минус квест. Probably about time, though, isn't it? Is everything all right? Oh, bless you. Oh, thank you for asking. I'm Betty. Betty Bugbrook. And no, Betty. everything is not all right. It's my dear friend Hazel. Oh, she's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn. Known her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. Well, the last time I saw her, we were violently attacked by a pack of wolves. Hazel, loyal friend that she is, leapt in front to protect me, and in the process, I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. I want to help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. Okay. How did you become so close with the unicorn? It was luck, truly. I came across her when she was a little golden foal. Didn't even have a horn yet.
Oh, she trusted me straight away. We'd play together for hours. Oh, I do hope she'll be all right. Unicorn hair is a valuable wand core, and I suppose losing a hair or two mightn't hurt her. But I'm terrified those poachers will want her for her blood, to keep themselves alive. And that is more than I can bear to think of. I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you've a good soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire herd. Remember, you'll know her. У меня там где-то было место. Да, вот оно. Я еще когда на него наткнулся, удивился. Почему я не ловил единорогов до этого? Если у меня открыто. For a unicorn with a beautifully bright coat. It sounds as if she's in trouble. Hazel must be here somewhere. Revelio. Arresto momentum. No need to be difficult. I mean you no harm. Стой, блядь. Все по новой. Как я должен ее поймать-то, блядь? А, вот. Professor Howard will never believe this. Revelio. Но это не тот единорог, судя по всему. Что мне подсказывает, что надо к челам идти наверх. Скорее всего, она у них в клетке сидит. Здорово, парни, как дела? Arresto momentum. Confringo. Expelliarmus. Defender. М27 БТВ. Levioso. Defender. Revelio. Ну или нет. Тут лагеря даже нет. Бать, чё с туманом? В смысле, со светом? Revelio. Ну нету ее здесь. В смысле? Вот так? Что делать?
Багло? Можешь подождать? Revelio. Не, нету. Здорово, парни, единорога не видели? Не хотят со мной разговаривать. Revelio. Confringo. Arresto momentum. Defendo. Accio. Revelio. Вон талон телята. Revelio. Нету, блядь, ебучего единорога. Только павуканы. Он сквозь дерево пролетел. Who lived here, I wonder? Ну, вот уже все собрал. Походу. Revelio. Revelio. Олень есть. Единорога нет. Что, надо просто отлететь. И еще подождать. Потом опять прилететь. Compulso. Thank you for your persistence and cleverness. I confronted Piers. Revelio. Confessed straight away, the old rascal. We've agreed to let bygones be Нету. bygones.
Don't forget to say hello the next time you're in the Three Broomsticks. Thrilled to be back there again. Ладно. В другой раз тогда поищем. Чё в 3 метлы, говорит, зайти? Нет? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be Your reasons, but breaking into Alfred Lawley's home wasn't the brightest idea. Ладно. Что мне писала там? Место есть? Мало. Вот тогда продадим сначала говно. Nice to see you again. Nice to see you as well. How can I help you? What do you have for sale? What are we in the market for today? Там +1 от моего на ровно говна стоит. Поэтому не стоит того. А, точно, я ж левелапнулся. Я могу этот плащ нацепить. Have I mentioned you're welcome to stop? Плюс 8 конфринга. Ну да, нормально. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Раза, блядь, тебе придется Оминуса убить, чтобы реликвия заработала. Держу в курсе. Сори за спойлер. Sebastian, I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Чем это все усложняет? We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore.
What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. Это же так очевидно. Мы, короче, проклятые заклинания вот эти вот получаем по ходу вот этой ветки с Себом. Осталось только Авада Кедавра. И для того, чтобы реликвия заработала, нужна жертва. Я ни на что не намекаю, но, скорее всего, Оминусу пизда. Ой, еще раз проверим это место с единорогом. An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. Revelio. О! Come on, Hazel. Кто из них Хейзел? Ты? Arresto momentum. Неважно. Заберу обоих. Do cooperate, won't you? Не то! Revelio. Это не тот. Тот убежал, да? Сука. Далеко? А, вон она. Arresto momentum. Now, I'm only trying to help. Опять. Не успел. Revelio. Ой, блядь, куда ты побежала? Arresto momentum. Revelio. Может так? Нет, так вряд ли сработает. Revelio. В натуре я должен за ней, блядь, по всему лесу бегать? Или чё? Arresto momentum. Стоять, блядь. No, you don't. Yes. I can take Hazel back to a Bavaria. Чё он говорит? I should let Madame Bugbrook know she's safe. А.
Madam Bugbrook, I found your unicorn friend Hazel. What a relief! Is she all right? Are you all right? Да, самая безопасная, она у меня в Place for сумке. her to stay. We're both fine. And I have a safe place for her at Hogwarts. You've a kind heart, you do. I'm relieved and thankful that you'll take care of her. I shall miss my sweet Конечно. pointy pony, but I know she's safer away from the poachers. Do give her a nice brushing for me, won't you? Потом чел развлекается на заднем фоне. Good care of На заднем Hazel плане. now. И вот кто так же в детстве не делал, тот пиздобол. Так, и чё, и куда? Где? Реквест. Ебать. Лупать. Что так далеко-то? А, и мейн квест вон. В ебенях. Ну, походу, самое время. Чистить новые локации. Так, по-моему, если я не ошибаюсь, туда через пещеру уже проход, да? Или нет? Ну, как будто бы да. Как будто бы только через пещеру. О, лагерь. Сейчас зачистим. А что если? Сейчас, секунду. Есть план охуенный. Найсос охрана, ребята, бля. Ладно, его разъебем. Здорово, хуесосы. О, ебать, тролль. А что если... Вот так вот сделаю просто. И развлекайтесь с ним как хотите. Не. Ненадолго его хватило. Здорово, брат. Ага, на избагло. Не успел. Братик, у меня проблемы. Ну-ка разберись тут. Иди вон там разберись.
Нески, не. Блять. Ладно, я себе нового возьму друга. Не, бля. Не. Блин, как же он не хочет друга своего пиздить. Ну, не могу использовать. Ну почему, блядь, не используется-то, я не понимаю. И я фуловый, поэтому похилиться не могу. И, кстати, урон не прошел от его рывка, хотя обычно это дамажит. Из-за того, что он под моим контролем, типа. Забавно. Эй, блядь. Arresto momentum. Glacius. Defender. Glacius. Defender. 0 урона. О, где? Чё так долго, блядь, ходите? Levioso. Accio. Incendio. Depulso. Levioso. Долгие кулдауны. Defender. Glacius. Flipendo. Arresto momentum. Cruising. Confringo. Козявки тролля. Revelio. Too late for you to learn the error of your Revelio. Oh, here's a pleasant surprise. Revelio. Где еще? Вон они внизу. Кто пиздит? Revelio.
These Merlin trials won't get the best of me. Revelio. Revelio. Я еще тут золотым светилась. Thank you for making me the first object of your suspicions. Oh, my friends are now, don't I? Crucial. Not quite. Arresto momentum. Confringo. Defendo. Expelliarmus. Revelio. Чё, брат, в стену идешь, зачем? Nothing over here. Levioso. Over here. Defendo. Incendio. Accio. Depulso. Levioso. Incendio. И, блядь, Defendo. ёбище. Expelliarmus. Defendo. Glacius. Вылазь давай, блядь, оттуда. Flipendo. Так, надо на самом деле пересобрать. Левиоса, да. С ней вот эта тема хорошо. С ней подтянуть хорошо. И поджечь. Камбуха. Даже, наверное, вот. Ну да. Левиоса. Разрезал. Подтянул. Поджег. Здесь... Десанта, кстати, тоже сюда нормально подойдет, в принципе. Чё? Подожди, блядь. Чё я брал на этот? На конфринга? А. Так, это хорошо. Так, наверное. Так. Так, здесь.
Блин, надо, чтобы в каждой этой были 3 типа заклинаний. Что у меня еще не поставлено? Вот это... Все пока. 4, 4, 12, 13, 14, 15. Еще что-то пропустил. А. Бомбордо. Пусть пока инвиз лежит. That was unimpressive. I won't rest. Ты, блять, откуда взялся вообще? Arresto momentum. Repulso. Flipendo. Expelliarmus. Easily diverted. Confringo. You can't stop us. Crucio. Descendo. Reparo. Ну ладно. Не знаю зачем, но пусть будет. I should investigate. What are you up to now? Bombarda. Revelio. Wizard kind will submit to us once the war is over. You won't be able to stop Randall. That's better. Crucio. Repulso. Где? Revelio. Don't you try again, I beg you! I can do this for hours! Descendo. Confringo. Descendo. Expelliarmus. Arresto momentum. Flipendo. Easily diverted. Levioso. Findo. I won't Accio. rest. Incendio. Revelio. Легко. Так, как туда?
Nice to see you here. Ah, isn't the sea air refreshing? К сожалению, тот факт, что этот старинный магловский компас был потерян, здесь означает, что магл, который им владел, вероятно, сейчас бродит где-то по Уэльсу. Чё? Ладно. Так, это потом соберем. Revelio. Похуй. Блять, промахнулся. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Не понял, где? Пещера должна быть какая-то. Ладно, похуй. Делия. Кто-то балуется с моими вещами. Все начиналось с мелких розыгрышей. Кусачая дверная ручка, пикси в шкафу и прочее в таком духе. Безобидные шутки. Во всяком случае, так я думала, пока однажды не захотел... так я думал. Пока однажды не захотел поставить чайник и по пути на кухню вдруг не очутился в Камбрии. В Камбрии. Проклятые порталы. Ссылка на Герванта из Ривии. Розыгрыши — это одно, но все знают, что с порталами играть опасно. Очевидно, мой мучитель имеет более зловещие намерения, чем я предполагал. Теперь я буду вынужден ждать, пока служащие министерства проверят мой дом на заклятие, а это, как мне сказали, может занять несколько дней. Я временно остался без крыши над головой. Можно я поживу у тебя? Много места не понадобится, из вещей я возьму только свой верный котел. Хьюберт. Что-то бабахнуло, судя по всему, у него в котле. Здесь типа вход в пещеру, но никакого входа нет. Или вот это типа пещера. Revelio. Братик, где пещера? Не видел?
Так, я на самом деле отошел на 5 минут. Водички попить в туалет. Встану в начале локи. Бараба.
Так, поехали. Ты чё? Гробница какая-то? Да внизу. Упаду в воду. Ставки. Бля, не попал. Жаль. Ладно, так, спустимся. I know a Merlin trial when I see one. Я ж не допрыгнул. Ну да. Ладно, здесь проще пролететь, судя по всему. Not so tricky after all, Merlin. Оглы. Wonder if I'm safe to explore in there. Наверняка по квесту какому-нибудь надо будет сюда. Ну ладно, похуй. Го заранее. Посмотрим, что тут. Revelio. А, это походу с Себастьяном сюда надо будет идти. Судя по знакам. Такие уже были в этих, в катакомбах. Квестовых. Revelio. Ну да, ладно. И название как раз подходящее. Пещера предательства или как она там? А, это логово так обозначается. Так помечено. А я пещеру, блядь, там искал. Ебать, а чё вас тут так много-то? Not the best place to be caught alone. Блять, это еще и эти люди, короче. С гоблинами проще драться. In my personal. Тихо, 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 тихо. Сейчас так почистим немножко.
Petrificus Totalis. Revelio. Petrificus Totalis. Revelio. Most stores in Hogsmeade know me by sight. Unfortunately. Да чё вас так дохера-то, ёбаный в рот? Я заебусь это чистить. Someone's going to regret. Revelio. Come to think of it. Petrificus Totalis. Come here, crupmate. Confringo! Ладно, ладно. Levioso! Crucial. What have you done? Imperio. Levioso! Glacius. What do you think Упс, you are? не то. Descendo. Confringo. Am I supposed to be impressed? Here I'll find you. Depulso. Levioso! Arresto Momentum. Expelliarmus. Levioso! You after the cold Levioso! Flipendo. Damn you! Well, Depulso. left to do better. Arresto Momentum. This has become personal. That ought to warm you up. Depulso. Expelliarmus. Flipendo. That's mine. Confringo. Descendo. Levioso! А это из этих, что ли, которых надо поймать? This is your first duel, isn't Confringo. Не то. Expelliarmus. Ладно, Arresto похуй. Momentum. Depulso. Flipendo. Съебал ты меня. Блять, не то нажал. Die for that. Expelliarmus. Hold still! Flipendo. Depulso. Defindo. Levioso. Accio. Incendio. Так, теперь ты. Где ты там? Levioso. Levioso! Stop this buffoonery! Defindo. Accio. Incendio. Depulso. Expelliarmus. Revelio. А ты что там встала? Встал. Levioso. Иди сюда. Defindo. Accio. Incendio. Depulso. Arresto Momentum. Я все-таки встала. Revelio. Ладно. You've heard quite enough of our rank. What have you done? Incendio. Something afoot. Ладно, Revelio. похуй. Есть сундук? Есть сундук. Quite all right. Ну и стоите там. Дебилы, блять. Так, стоп, где стравельная шняга? С другой стороны, что ли? О, привет. Levioso. Defindo. Accio. Incendio. Arresto Momentum. Flipendo. Expelliarmus. My young friend. Depulso. Блять, я ничего не вижу из этого ебучего пожара. Arresto Momentum. Levioso! You survived that. Expelliarmus. Stop that right now. Levioso! Stop that! Arresto Momentum. Ой, блять.
Крутится. Что ты так удивляешься-то, блядь? Вам можно, мне нельзя? Вы откуда, блядь? Повылазили. Ой. Ну не пьется. А, вот, выпилась. Блин, не похилился. Revelio. Where others see darkness, I see bright opportunities. Levioso. Defender. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Defender. Incendio. Imperio. Glacius. Bombarda. Imperio. Levioso. Defender. Accio. Careful now. None of that Petrificus nonsense. Protego! Levioso. Accio. Here to show me some dark magic. I'll check your conscience. What is this? What just happened to me? Descendo. Predictable. Confringo. You don't want to be careful. Expelliarmus. Repellant. Depulso. What have you done? Arresto momentum. Expelliarmus. Depulso. Would you like me to put you down? Incendio! Levioso! Mind yourself! Flipendo. I think not. Expelliarmus. I'm embarrassed for you. Levioso. Accio. Incendio. Pathetic. Depulso. Levioso! Arresto momentum. How's the view? Flipendo. Expelliarmus. Levioso! Levioso. Defendo. Accio. Incendio. Expelliarmus. Revelio. Huh. The location marked on the map isn't far.
Revelio. What do you have in store for me this time? Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. That's that. Settled. You owe me galleons. Pathetic. Expelliarmus. Depulso. Arresto momentum. Accio. Defender. Incendio. Now you're just getting on the Levioso. Accio. Incendio! That's just pitiful. Incendio! Expulso. Imperio. Pedazzo. Expulso. Confringo. If you could have missed me. Gotcha! Potato! Descendo. Try not to make this. Depulso. Arresto momentum. Made a great. Expelliarmus. Flipendo. Defender. Fight back. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Pedazzo. No, Titus. And I haven't even had Descendo. Revelio. Flipendo.
Flipendo. Flipendo. А я в мульте сижу, ебать, и гений. О, еще шарики лопать. Один, а где еще? А, вон они. Блядь, застрял. Еще лагерь, сокровища, Мерлин. Руины тоже, скорее всего, еще один лагерь. Нет? А, инферналы повылазили. Accio, Incendio. Defendo. Levioso. Accio, Incendio. Levioso. Defendo. Accio, Incendio. Expelliarmus. Confringo. Descendo. И чё светится? Чё светишься? Revelio. Incendio. Ой. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Нахрена я это сделал? Accio. И где? Wingardium Leviosa. Это же здесь была хрень для них. Revelio. А, вон он. Wingardium Leviosa. Revelio.
Wingardium Leviosa. 3. Где еще 2? Здесь, полагаю. Wingardium Leviosa. Нет? Нет. Где? Revelio. А, вон они. Wingardium Leviosa. А, это прям тут. This looks intriguing. И чё? А, зажечь просто? Incendium. А, серьезно? Все? Ничего даже делать не надо? Просто сундук? Просто забрать? Revelio. Ладно, балла. Ладно. Так, лагерь зачистить. По дороге еще одно хранилище забрать. А это что? Revelio. Просто. Anyone looking for troubles found it in me. Nothing to poke in our insurance, have spiders. Где камень? Worth the trouble if you ask А, он у них в лагере. Ну вот тогда развалим сначала. Чё светишь? День на дворе. Centaurs quieter than you. Что распизделась? Во, браконьер, а не маг. Как с вами драться? Эти, наверное, нет. Во, браконьер, а не маг. Находятся в анимагической форме, их можно ослабить, вынудив вернуться в человеческое обличие. Их будет намного проще. Закон трансформации может в одно мгновение превратить их обратно в человеческую форму. Окей. Сейчас попробуем. Да что такое-то, блядь? Сейчас почистим немного и попробуем. Чтоб никто не мешал. Where did I set my traps? Was it Lower Hogsfield or Upper Hogsfield?
Petrificus totalis. Здорово. Превращайся. My bite is worse than my bark. Не переработают. Accio. Defender. Levioso. Incendio. I see Hello, you. Hamura. Кого ты там видишь? Я же все зачистил, блин. Откуда ты вообще взялся? Падла. Опять-то мы прилетали. О, вы что такие жирные? В смысле 32 левел? Let's see you survive. Flipendo. Arresto momentum. Так, давай-ка это. Imperium. Помоги мне со своим другом. И как с этими драться? Я знаю, как с те, которые молнией пуляются. Вот эти. А эти не молнию призывают. На них это не работает. Но они тоже палач. Хм. Точно палач? Этот моб называется. Ну да. А, палач браконьеров. Подожди, как ты выглядишь, чел? Подойди поближе. Улыбнись. Маска. Такая, типа, больше на собачью похожа. Вот он. Но ни хрена не работает. Я жал Экспеллярмус, когда он готовился призвать огонь. Да, еще раз. Ай, блять, больно вообще-то. А, Рилли работает. Barely felt anything at all. Expelliarmus. Defender. Your poaching days are Revelio. О, хуй во рту. Wingardium Leviosa. Incendio. Так, это еще можно делать. Вот так вот пролетим. О, шары вижу.
И платформа для приземления. Да. You can't keep your eyes off the pretty lassie. When we're done here, I'm going straight to the Hog's Head. Levioso, Defendo, Accio, Incendio, Protego, Incendio. Impressive. What are your thoughts on electricity? Accio, Incendio. Such a jelly. Levioso, Defendo. Look what you've done. You're quite conductive, aren't we? To your knees. Incendio. Levioso. This has become personal. Expelliarmus. Defendo. Incendio. Куда ты кастуешь? That's mine. Yeah, hardly felt it. Might Expelliarmus. Defendo. Revelio. Так, стол. Это ночью надо. Похуй. Логово тролля. Похуй. Логово дворняк. Похуй. Это что за руины? Не, возможно, квестовые какие-нибудь. Ну, погоди со своей древней магией. Сначала бабочки. Где они есть? А, вон. Бро, у тебя все в порядке? Что делаешь? Ладно. А, ну вот, собственно, что это за руины. Понятно. Раз, два, три. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. А, можно было просто перепрыгнуть. Ну ладно.
Ну просто поди туда. Сука. Что за собака тут? Рычит. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Два. Revelio. А где третий? А, вон. Да как? Как? Bombarda. Ну, просто не расхерачить тут все. Это ж так просто. В смысле? Не понимаю. А! Господи. Пойти. Я еще подумал, нахрен они тут нужны? Они же вроде ничего не защищают, не охраняют. Lumos. Ну съебнули нахер. That solves that. Так. Но это ладно, потом. Все равно сюда залетать еще буду. Я хочу вот этот квест сделать и пойду, наверное. Пока еще нажал перестать отслеживать. Clumsy little fool. That's proper feeble, that is. Не. Туда их. Не. Домой. Ложки. I heard something. Stop right there. Ой, бля, вас двое. Accio. Incendio. Compulso. Arresto momentum. Flipendo. This is Speliomus. Alohomora.
Забери хилку. Привет. Что хотите? Levioso. Incendio. Confringo. Crucio. Sendo. Revelio. Вот та самая головоломка без головоломки, да? А, нет. Я помню, короче, были двери, в которые ты типа заходишь, комната менялась, тебя выкидывало с другой двери. И тебе надо было так в такой последовательности зайти в дверь, чтобы попасть к сундуку. I know that. Revelio. Ой, то. Я, короче, просто туда-сюда ходил и это в итоге попал к сундуку. На рандоме чисто. Так, я видел платформу, но тут обрыв. Может, починить? Нет? Нельзя починить? Reparo. Видимо, нет. Ладно. Будем надеяться, что он не упадет. Capolso. These Merlin trials won't get the best of Чётенько. me. Arresto momentum. Expelliarmus. Depulso. Что, опять светлячки? Revelio. Вот раз. Lumos. Вот два. Lumos. Камни где? Revelio. Лол. Lumos. Я его проебал.
Охранник стоит. Из пещеры так орут. Да. Я думал, мало ли, вон там есть место с животными. Я думал, вдруг оттуда орут. Но нет, не похоже. A blockade. Rookwood's poachers are already here. Revelio. Мертвые? Bombarda. На нах. Confringo. Revelio. Could the Phoenix be in there? Да вот хер его знает. Confringo. И ты вылез. Confringo. Incendio. Ну не, видимо, не здесь. Revelio. Или я отсюда пришел. Я уже забыл. Не. You've seen how much a single Levioso. Defendo. Accio. Incendio. Expelliarmus. Depulso. Flipendo. Arresto momentum. Descendo. Back for more? Confringo. Not the bright. Опять откуда? Descendo. Expelliarmus. Depulso. No. Confringo. Heard something. Правда, что ли? Уверен? Confringo. Descendo. Bombarda. The beasts are safer now. Revelio. Confringo. Блядь, твари маленькие. Он все еще крутится. Revelio. Ага. Заныкали. Блядь, говно.
More poachers. How many are there? I found a Jericho den near one. Revelio. Petrificus totalis. Show yourself! Hogwarts is very lucky they've got protection charms, if you ask me. Petrificus totalis. Revelio. Сники-пики. A phoenix. Тот самый, который меч Гарри принес. It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. Glacius. Чё ты вылез? Bombarda. Confringo. Descendo. Revelio. Как стоять? Как? Accio. Wingardium Leviosa. Aloha Mora. Сколько же говна я налутал, а? Revelio. There it is again. Revelio. Блять, чуть не упал. Так, стоп. Давай, падай. Incendio. Revelio. Куда? Ладно, го сначала сюда. Revelio. И нахуя? Ладно. Сука, ползает. Тварь. Levioso. Defender. Accio. Что это было? Incendio. Сука. Accio. Incendio. Defender. Incendio. Accio.
Levioso. Где? Вылазь давай. Где еще один? А, вон он. Да, блядь. Ой. Defendo. Incendio. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Ой, не хотел нажимать хил. Хотел подобрать шнягу. 8 legs is simply too many. Revelio. Well, it isn't a little hypocrite. Defendo. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Arresto momentum. Depulso. Flipendo. Confringo. I'll stare you a little bit. You need to be quicker than that. Confringo. Descendo. Confringo. Depulso. Arresto momentum. Expelliarmus. Tricky little Flipendo. Incendio. Да иди нахер. Like being on fire. Levioso. Accio. Incendio. What? Defendo. That was for High Wing. Revelio. Incendio. Revelio. Блять, просто грибы. Bombarda. Hello. I'm here to help. I can take you somewhere safe. Он будет от меня улетать или нет? Видимо, нет. Let's get you back to the room. Deke's going to be pleased. Revelio. Ну, да, наверное, сейчас вернем. Точнее, выпустим его в выручай комнате. И на сегодня все. You've brewed. Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to...
Ой, мы даже комнатку новую сделали. Гася. What a beauty. You keep it close. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. Братик. Дверь надо открыть. БРБ.
Ах. Так, надо ему чё? Чё у меня тут стояла? Бомбарда. Так, не, это нам нахрен не нужно. Нужна кормушка. Так, что у меня еще есть? Девочка? Мальчика можно выпустить и разводить их. Так, выход где? Вон он. Так, ну, собственно, все. На этом предлагаю закончить. На сегодня. Сейчас пойду мыться, бриться. Часов 8 круги подрубать. Ба-ба.